Just give them 1 minute. I think everybody's joining now. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento virtual da Bishop Carroll High School. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Warga. Eu trabalho na 3W, uma Student Managed Company que representa mais de 40 high school particulares americanas no Brasil. Eu trabalho na matriz da empresa na cidade de Los Angeles, na Califórnia. Nós contamos também com a presença da ASSITA AQUI, a representante da 3W no Brasil, que trabalha da cidade de São Paulo. Hoje nós temos a honra de convidar o senhor Stephen Cotton para nos dar uma introdução geral sobre sua escola. O senhor Stephen é o diretor da Bishop Carroll, também responsável pelo programa internacional da escola. O mestre em educação, senhor Stephen, possui formação pela Indiana University of Pennsylvania, mestrado em educação pela Claremont University of Pennsylvania, além de certificação em ensino médio nas áreas de biologia, ciência e matemáticas. Nós vamos iniciar hoje com um vídeo de introdução da escola, seguindo da apresentação do Sr. Stephen, onde a Andrea e eu vamos fazer pequenos resumos em português após a apresentação. Nós vamos contar também com um vídeo da acomodação, do board, da residência da escola. Após, a Andrea vai falar sobre o processo de inscrição. E, por último, nós vamos ter a perguntas e respostas. Bishop Carroll Catholic High School's mission is to educate the whole student in spirit, heart, mind, and body. Striving for excellence in these 4 areas builds a strong foundation for life. At Bishop Carroll, each student is valued as an individual, and teachers are personally invested in every student's success. Investing in new technology and an innovative curriculum is a top priority. Students gain respect for themselves and for others, and they learn the importance of a strong work ethic, good decision-making, and helping others. All of our students and families benefit from Bishop Carroll's supportive, nurturing environment, where each student's unique abilities and talents are acknowledged and encouraged. In addition to academic excellence, our faculty stresses the importance of critical thinking, of living by high ethical standards, and of thinking and acting independently according to faith, values, and principles. The Bishop Carroll community believes that students can fully develop through a combination of these vital collaborative forces: a challenging academic curriculum, a dedicated faculty and staff, active, involved families and friends. Bishop Carroll Catholic High School, to educate the whole student in spirit, heart, mind, and body, striving for excellence in these 4 pillars that form a strong foundation for life inside and outside of school. Good afternoon, Dr. Stephen. Thank you. It's an honor to have you here today. Please give us a welcome message and you can start your presentation. As Natalie said, my name is Stephen Cotton. I am currently the head of school at Bishop Carroll Catholic High School, and I'm also the international director. We're located in Ebensburg, Pennsylvania, which is a very rural, very safe, and very family-oriented community. Again, we're nestled here in Southwest Pennsylvania, which gives us a beautiful rural landscape. We are a 9th through 12th grade school, which has high quality education and is a college prep school. We are, as we'll see later in the slides, we're very close to a lot of major cities and local airports. In our next slide, you can see some of our cities that are nearby. We're nestled in between 2 major highways, which allow us easy access to a lot of major cities and airports.
For example, Washington, D.C. is only about 3 or 4 hours away. Pittsburgh and State College are only about 1 hour away. New York City is about 5 hours away, and Philadelphia is about 4. And with Pittsburgh and State College, our international students usually make monthly trips to both Pittsburgh and to State College for different shopping and international markets. We're also very close to a local airport, which is the Johnstown Airport, which is only about 15 minutes away from our campus. In fact, I dropped an international student off on Friday for their return home to China. Bishop Carroll strives itself in academic excellence. As you can see from the lists, we do have 7 advanced placement courses. Again, these courses would transfer college credits to major universities in our area. We also have 14 other college and high school credits that we offer, again, including advanced trigonometry, anatomy and physiology, American history, physics, and accounting. Our AP classes include AP Calculus, AP English, AP US Government, AP Biology, Computer Science, and 2 different AP Art classes. One thing that we feel that sets us apart from other high schools in our area is our relationship with St. Francis University. So 15 minutes away from our campus is St. Francis University, which we have a great partnership that we've fostered with them. In fact, we have 2 of St. Francis professors that come in and teach high school classes at our campus every day. We have Wall Street 101, which is business in the global society, and we also have statistics. In the past, we've also offered classes in the professor in residency in engineering and STEAM, the fine arts, and through St. Francis, we can offer our students a summer where they will study at a branch campus of St. Francis in France. We also offer dual enrollment classes through St. Francis and other universities. And for the first time next year, students are going to be able to take online St. Francis courses during a study hall here at Bishop Carroll. And they have built us 5 different tracks that students can go into. There's a business track. There's a healthcare professional track. There's a track for students who want to become teachers or educators. There's an engineering track, and there is a pre-med track. So that gives our students, the ability to actually get more credits than we have advertised here. But just from what we have advertised here, students have the ability to potentially get 60 college credits, which we feel sets us apart from a lot of other high schools nationwide. When we're looking at the college preparatory part of what makes us unique, we've just looked at a snapshot of some places that we have sent students to for 4-year university. Some of those include American University, Cornell, Ohio State, Penn, Yale, Boston University, Notre Dame, Stanford, just to name a few. But also we have a very good selection of local universities, including the University of Pennsylvania, Penn State University, Villanova, Carnegie Mellon University, obviously our sister campus, St. Francis, Wharton Business School in Philadelphia, and the University of Pennsylvania. Again, some of these quality universities that are within 3 miles or within 3 hours drive of our campus have had some really distinguished alumni, including Warren Buffett, Elon Musk, just to name a few. At Bishop Carroll, we view ourselves as taking care of students' bodies, minds, and their faith. So again, we talked about their minds in the academic piece. We'll talk about the faith piece in a little bit, as we are a Catholic high school, but we also want to take care of students in the realm of activities, clubs, and sports. Bishop Carroll has a great fine arts department.
The Fine Arts Department does a spring musical, a fall play, a spring concert, and a Christmas concert if students want to either act, sing, or play instruments. We also have a wide variety of clubs and activities. We have 3 different formal dances each year for homecoming, winter formal, and prom. And we have clubs of many different kinds, including Pen Club, Key Club, SAD, just to name a few. I'm also the advisor of the ski club, so I get to take students skiing in the wintertime because in Pennsylvania, we do get a good amount of snow as the 2 agents saw when they came and visited in January. Also, we do take our sports very seriously here at Bishop Carroll. We do have 12 different athletic teams on campus. In the fall, we have football, soccer, cross country, and volleyball. In the winter, we have basketball, rifle, and wrestling. And in the spring, we have track and field, baseball, and softball. We also have cheerleading, swimming and diving, and we have a competitive trap team. The residence for international students is called Aquinas Boarding House. It is located less than 100 yards across the street from the school, so it is very close to the school. It was built in the 1890s, so it is a very old building, but it was completely renovated in 2012. It has a capacity of 36 students, depending on the genders, on 2 floors. And we do advertise single rooms are available at an additional cost. Again, in the Aquinas Boarding House, it has a full kitchen and meals are provided by the staff members there. But we also have a small kitchen area for the students so that they can make their own food and snacks in between the meals. We also offer ESL and tutoring services on a daily basis, both at the house and at the school. And we have many different small trips that we take students on. Just to name a few that are within about a 1-hour drive. We have Horseshoe Curve. We do make trips to the Johnstown and State College Airport, the Flight 93 Memorial, Candy Factories, Charles Schwab Mansion, Portage Allegheny National Railroad, Johnstown Flood Museum, just to name a few. Also within walking distance of the Aquinas Boarding House, there are banks, there are shopping areas, grocery stores, convenience stores, pharmacies, restaurants, parks, post office, UPS stores, golf courses, ski resorts, ice rink, a young people's community center that has a gym and weightlifting area, and a local tennis center, all within walking distance of our building. So again, we have a lot of different things that we take advantage of. We also take students on trips to amusement parks such as Kennywood, Cedar Point, and Busch Gardens.
Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Andréia Ciamponi. Como a Natália já me apresentou aí no início da apresentação, eu sou representante da 3W no Brasil e vou aí fazer, antes de retomarmos a apresentação com o Stephen, um rápido resumo em português e também passar um pouquinho aí das nossas impressões também sobre a escola, tá? Então, começando aí sobre a localização, né? Como o Stephen falou, a Bishop Carroll fica localizada na cidade de Ebensburg, estado da Pensilvânia, tá? Mais ou menos aí 1 hora e meia de Pittsburgh. Ela é uma cidade menor, mas bem estruturada. Então, a pé ali do campus, né, da Bishop Carroll, nós temos, como ele mencionou, lojas, mercados, restaurantes, parques, até mesmo aí patinação no gelo durante o período de inverno, obviamente, a academia. Então, apesar de ser uma cidade pequena, ela é uma cidade muito bem estruturada e segura, familiar, o que é um ótimo perfil para adolescentes cursando um high school, né? Estando perto aí de Pittsburgh e outras cidades, como o Stephen mencionou, um pouco mais distantes, mas ainda assim possíveis, né? Os alunos acabam visitando bastante essas cidades em feriados ou até mesmo nos breaks. E, além disso, próximo à cidade, mais ou menos uns 30 minutos de Ebensburg, tem uma cidade que se chama Altoona, que é um pouquinho maior e também aí de fácil acesso aos alunos. Então, é uma excelente região, tá? Uma região aí onde existe uma imersão na cultura americana muito forte, por não ser turístico, né? Então, é possível vivenciar, de fato, a cultura americana e realmente conviver com nativos, né? E falamos também aí sobre as aulas da escola. Ela é uma escola bastante acadêmica, tá? Uma escola aí com um foco bem grande nos estudos, e nós pudemos ver a quantidade de matérias que essa escola tem, principalmente o que nós chamamos de APs, que são as matérias avançadas, tá? Essas matérias avançadas, elas já concedem créditos para a universidade. Então, é bem comum, né, estudantes que queiram aí, pensam em fazer universidade depois nos Estados Unidos, frequentarem escolas particulares da 3W para já se prepararem para a universidade e, dependendo aí do perfil, né, dos pré-requisitos de cada matéria, já cursar algumas matérias avançadas, já garantindo aí alguns créditos para a universidade. Então, é uma escola preparatória, tá? Mesmo que não seja a intenção, de repente, cursar universidade nos Estados Unidos, não é um problema, os alunos ainda têm acesso a toda essa preparação e essas matérias que nós chamamos de eletivas, né? Essas matérias voltadas para carreiras. Nós vimos aí diversas opções, até mesmo incluindo engenharia, negócios. Essa escola tem uma sala, uma matéria específica de games, então para os alunos voltados aí para games, de repente programação, eles têm toda uma estrutura dedicada a isso. E, como ele comentou, a partir do próximo ano letivo, que se inicia agora em agosto, uma novidade na escola, eles têm aí parceria com a St. Francis University, que fica a 15 minutos da escola, e eles oferecerão aulas online durante o período que nós chamamos de study hall, que é um período de estudos pós-aula, tá? Geralmente acontece aí na própria acomodação, e os alunos terão acesso a algumas matérias aí online, incluindo, ele comentou, pre-med, tá? O pre-med é o preparatório para medicina. Então, nos Estados Unidos, antes de fazer a faculdade de medicina, é preciso fazer um preparatório que nós chamamos de pre-med, e a St. Francis University oferece. Então, os nossos alunos também terão acesso a essas aulas online, tá? Falando da estrutura rapidamente da escola, é uma escola que tem uma estrutura muito vasta, tem um campus muito grande, deu para observar nesse último vídeo até pelo drone, né? Ela fica em cima, assim, como se fosse um morro, então é possível ver toda a cidade lá de cima, é um campus, então, que fica bem ali aconchegante, bem seguro, os estudantes ficam ali nesse perímetro do campus, inclusive a acomodação também fica dentro desse mesmo ambiente, e a estrutura da escola é muito grande, tem várias quadras, campos, toda a parte de laboratório, salas de aula, biblioteca, sala de computadores, então, nesse sentido, muito completo, tá? E a acomodação é dentro do próprio campus, então, basicamente é só atravessar a rua, rapidinho aí chegou na acomodação. A acomodação foi reformada em 2012, ela está novinha, tá? Nós visitamos essa escola em dezembro, tanto eu quanto a Natália. A acomodação está realmente totalmente nova, todos os móveis, a estrutura excelente, é uma casa bem grande, eles têm ali uma sala de estar, uma área ali de lazer com sofá, TV, alguns jogos. Na parte de baixo, né, da casa, no porão, que é bem comum nos Estados Unidos, a gente vê esses porões, né, bem estruturados,
tem ali mais uma área de lazer com mesa de sinuca, ping-pong, tem uma pequena academia, a lavanderia. Os quartos são bem espaçosos, então a escola tem a opção de quarto individual com custo extra, mas em geral os quartos são compartilhados entre duplos e quádruplos, a depender do tamanho do quarto, mas eles são bem espaçosos, com escrivaninha, com armário, então são quartos bem legais, bem aconchegantes, tá? Os banheiros também compartilhados, os meninos costumam ficar no andar de baixo e as meninas no andar de cima. E além disso tem cozinha também ali, tem a cozinha principal, onde são feitas as refeições para os estudantes que estão inclusas no programa, mas eles também têm uma pequena cozinha onde, se quiser, de repente, fazer ali um snack ou cozinhar alguma comida aí típica brasileira, eles também tem uma cozinha no andar de baixo e outra no andar de cima. Então, a estrutura da escola e da acomodação é excelente, tá? Falando ainda de atividades, eles têm muitas opções de atividades, inclusive nos finais de semana, e opções aí de clubes e atividades extracurriculares. Ele mencionou um pouco aí sobre o programa de artes da escola, que é bem completo. Eles têm uma peça de teatro no outono, no Natal eles têm um concerto, né, um show aí de Natal, e na primavera eles têm tanto musical quanto um concerto, então uma ótima opção para alunos aí focados em artes. Além, é claro, do clube de esqui, né, ele comentou que ele inclusive aí é o responsável pelo clube de esqui, é uma região aí que neva com bastante frequência, principalmente em janeiro, fevereiro, então alunos que queiram aproveitar o inverno americano, fazer um esqui, snowboard, patinar no gelo, a escola oferece também. Partindo aí, então, vamos continuar a apresentação. Stephen, thank you. Go ahead. Muted. So in the next few slides, we highlighted some of the best reasons to choose Bishop Carroll. Number one, we live in Ebensburg here. It's very low crime rate, safe, friendly community. We have outstanding academics, as we've already said. We really promote for international students independent living. So not only do we help students in their academics, we also teach them life skills as far as cooking and some laundry and some budgeting and shopping for groceries as well. We try to take students at least twice a month to international markets so that students can get some of the foods and beverages that they like, and they don't have to have their family ship them over on a regular basis. Our teachers here are very, very friendly and caring. The teachers really teach here because they love Catholic education and they love to do their job here at Bishop Carroll. One of the things that we really pride ourselves in is that we have for many years have a 100% graduation rate. So as a student, if you come to Bishop Carroll, you know you're going to graduate Carroll. We also have ideal class sizes. So right now we have about a 10 to 1 student to teacher ratio. So for every 10 students, there's 1 teacher. And what that really allows us to do is teach the individual child, not teach to the group. So it gives us the ability to give one-on-one attention to all of our students within our school. We also, as part of being a Catholic high school, we do promote good, healthy life decisions. We do go to Mass once a month, and we can also, if a student would like to go to Mass or church on Sundays, we do provide transportation as well. We do pride ourselves also on really high SAT scores. Our SAT scores are much higher than the national average. And again, we believe that's because of our very rigorous academics, but also our individualized attention. Again, we have tutoring services available at the school 2 days a week with teachers, and we also have tutoring 3 days a week at the house with certified teachers as well. So students always have the ability to ask questions and get help on any of their academics, whether that's English, ESL, or any of the other subjects they would be taking. Over the last few years, we've had 98% of our graduates attend universities, and really the only 2%, the other 2% would be either going into the military or directly into the workforce.
Bishop Carroll does have a relationship with a vocational school. So some of our students actually half the day go get trained in electrical, plumbing, construction, carpentry, and masonry, just to name a few. Again, our graduation rate is our best selling point. No matter what we've done in our past, 100% of our students graduate from Bishop Carroll. And again, we are located in a very rural area, which gives us the ability to enjoy the outdoors, fresh air, and sunshine. And again, in the wintertime, we enjoy the winter sports as well, as far as skiing, snowboarding, and tubing, and sled riding as well. You're on mute, Natalia. Thank you, Steven. So I'm going to just do a little summary in Portuguese. Então, como a Andrea mencionou, a Andrea e eu estivemos na escola em dezembro. Eu estou hoje com a camiseta da escola, that I got it in Bishop Carroll. E eu vou falar, ele falando, então, dos pontos principais da escola, né? Então, ele falou por que o estudante vai da escola. O primeiro ponto que ele fala é que todos os estudantes se formam na escola, vão para as universidades. Então, esse é um dos motivos que o americano vai para Bishop Carroll, para entrar nas grandes universidades americanas. Tá? Um outro ponto principal é o fator segurança. Então, eles tá numa cidade segura, tranquila, né? Para os estudantes, eles acaba tendo até mais liberdade, falando aí para o estudante internacional, o estudante brasileiro, como ele falou, ele pode ir para a academia, ele pode, né, ir no supermercado, fazer as atividades dele durante o dia a dia com mais liberdade, então isso é um outro fator. Ele falou também das aulas, né, dos professores, como os professores se importam pelos alunos, o tamanho da sala de aula, né, ele falou que tem uma média aí de 10 alunos para professor, esse faz a diferença, esse é um outro motivo que o estudante americano vai para uma escola particular, tá? Aqui a educação americana é muito participativa, então é um modelo já de universidade, onde eles exigem muita participação do aluno, o aluno ele lê a matéria em casa, ele vai para a escola para debater, fazer apresentação, tirar dúvida, então eles já entram no modelo da universidade. Um outro motivo que ele está falando é uma escola, né, católica, então é muito similar às escolas católicas no Brasil, tá? Os estudantes eles têm que atender a missa uma vez por mês, e eles têm aula de religião, pode ser uma aula de religião, história, global religion, mas para quem quiser, para quem tem interesse, a escola também leva eles, né, obrigatório, na missas semanais. Tá? Um outro fator da escola é os testes, né? Aqui eles têm o SAT, que seria muito similar ao Enem no Brasil, então eles têm uma pontuação muito acima da média, devido ao foco acadêmico na escola. Tá? Eles, então, novamente falaram do suporte, o reforço que a escola oferece. Então, para quem quiser, a escola oferece aulas de reforço todos os dias depois das aulas, os professores ficam 1 hora depois da escola, e na acomodação extra também, eles têm 3 vezes por semana, eles têm reforço com um professor que pode ser tanto em inglês, pode ser uma matéria específica, então para o estudante eles vão ter bastante suporte. Tá? Novamente ele menciona que 98% dos estudantes vão para as universidades, tá? Esses 2% aí são os estudantes que escolhem ir para o exército ou por cursos profissionalizantes. Tá? E a escola, né, por ficar numa região segura, numa região, eles fazem muitas atividades ao ar livre, né? Então, uma região realmente, como a Andrea comentou, é uma região muito bonita, né, onde a casa fica, ela fica no topo de uma pequena, né, montanha, onde você pode ver a cidade inteira. Então, e onde você vai ter realmente a experiência americana. Perfeito. Então, vamos falar aí rapidamente do processo operacional, né? Nesse processo de aceitação, como é que funciona para os alunos interessados. Então, nos Estados Unidos, qualquer estudante americano ou internacional passa pelo que nós chamamos de processo de aceitação. Esse processo de aceitação,
envolve a análise do perfil do estudante de alguns documentos, tá? Então, a gente tem aí um documento que nós chamamos de pré-application. Esse documento tem informações gerais, tá, do estudante, inclusive dados médicos, então, apenas para conhecermos esse aluno em potencial, se tem alguma condição médica, se a gente precisaria dar algum tipo de suporte extra, tá, para esse estudante. Esse pré-application também inclui uma carta de intenção em inglês. O aluno faz essa carta de intenção contando um pouco dos seus objetivos, qual é o motivo pelo buscando esse programa, né? Então, uma carta aí de intenção, como nós chamamos, e além temos aí também 2 questionários de recomendação, um do professor de inglês e outro do professor de matemática aqui do Brasil. São questionários bem simples, mas é importante para que a Bishop Carroll consiga entender qual é o perfil desse aluno do ponto de vista de outra escola, de professores. Com isso, também precisamos do histórico escolar desse estudante, para a gente avaliar as notas, em geral, dos últimos 3 anos. O ELTS é um teste de inglês, esse teste de inglês é oferecido aí pela agência, tá? Então, é para sabermos como é que está o nível de inglês desse estudante. E, por fim, agendamos uma entrevista em inglês. Essa entrevista acontece por Zoom, leva aí de 10 a 15 minutos. É um bate-papo, realmente é para conhecer o perfil do estudante, também ter uma ideia de como que é o inglês dele aí no speaking e no listening, tá? Feito, então, todo esse passo 1, esse processo de aceitação, o aluno sendo aceito, aí sim nós damos início à matrícula de fato. Enviamos para vocês, para a agência, no caso, a carta de aceitação, enviamos também o application final, nós chamamos de complete application da própria escola, da Bishop Carroll. Então, aqui entram aí documentos mais burocráticos e até mesmo parte médica, envolvendo realmente um médico de fato, para a gente conhecer mais a fundo a saúde desse estudante, as vacinas que esse estudante já tomou. Existem algumas obrigatoriedades variando de acordo com o estado. Então, neste momento, nós ficamos à disposição para agendar um call operacional, que nós chamamos, para fazer aí o passo a passo desse complete application com os agentes para tirar todas as dúvidas. O processo é simples, uma etapa depende da outra, tá? Então, caso vocês tenham aí dúvidas adicionais sobre esse processo, fiquem à vontade para nos contatar, a gente vai alinhando aí durante todo o processo. E, pessoal, dúvidas, por favor, deixem aí no chat, façam as perguntas de vocês, estamos aqui aí para responder. Stephen, we have one question here for you. They are asking, how is the arrival? And does the school offer orientation for international students? Yes, we would provide transportation from the airport once we know the student's arrival time and which airport they're flying into. And then we would orient the students for about 3 days before the actual start of the school year. 2 of those days would actually be spent in the school, learning their teachers, learning their schedule, and also spend time at the Aquinas house, learning their roommates, learning the different staff members, and the different process and procedures at both places. Thank you. I'm going to translate to Portuguese. Então, a gente teve uma pergunta aqui sobre a chegada, como é que é a chegada e se a escola oferece orientação. Então, o Steven, né, respondeu que sim, a escola pega, tá, todos os estudantes no aeroportos. Então, eles têm uma data certa de chegada, que a gente encaminha para vocês, e eles têm 3 dias de orientação antes de começar a escola, tá? 2 dias são na escola, sobre o processo da escola, as matérias, né? E 1 dia é na casa, na acomodação, aqui nas halls, onde você conhece quem trabalha na casa, como é que é o processo. Então, tem todo esse processo antes da escola. We have another question, Stephen. If the school has the fall start date and end date for the semester. Yes, the start of school, we would like international students to arrive on August 21st,
That gives 3-day orientation before the start of school on August 25th. And the first semester would be over in January 19th. And then the spring semester would run January 19th to May 31st. Thank you. Então, ele respondeu, fizeram aqui uma pergunta também sobre a data de início da escola e término do primeiro semestre. Então, as aulas começam no dia 25 de agosto. Ele sugere que os estudantes internacionais cheguem no dia 21 de agosto para as orientações. As aulas vão até o dia 19 de janeiro. Tá? Stephen, couple more questions. Another one we have here is around the breaks. Does the school, is possible for the student to stay during the Thanksgiving break, spring break, or does the school offer a trip with extra cost during those times? The house remains open for all major holidays except for Christmas. At Christmas, we do close the house down, which a majority of students do go visit their families back in their home countries during that time. But it would be about a 10-day window. Do they have extra cost to stay during Thanksgiving or spring break? No, there's no extra cost. Então, nós tivemos uma pergunta se a escola fecha durante os intervalos americanos, né, que são o Thanksgiving, recesso de Natal e Ano Novo e o Spring Break. E ele respondeu que durante o Thanksgiving e o Spring Break, o board, a acomodação não fecha, o estudante pode ficar, se ele quiser, e não tem custo extra. Tá? A acomodação fecha entre o recesso de Natal e Ano Novo durante 10 dias, onde a maioria dos estudantes acaba voltando para casa, voltando para o seu país, desse recesso. Dr. Stephen, we have another question. If a student repeat a year in Brazil, would Bishop Carroll consider him as an international student? Can you repeat that? We have a question here. If the student had repeat in Brazil a year, would Bishop Carroll consider the student? We would, and sometimes we even take students to repeat their grade when they get here, just because of getting the English proficiency down as well. Então, a gente teve mais uma pergunta se a Bishop Carroll aceitaria estudantes que já repetiram de ano no Brasil, e a escola disse que sim, tá? Que eles aceitam, e a escola também disse que depende do nível de inglês do estudante. Às vezes ela recomenda também o estudante voltar um ano, né? Então, eles aceitam. É uma escola com bastante flexibilidade, tá? Eles aceitam o estudante, apesar de ter a parte acadêmica muito forte, eles aceitam estudantes com um nível de inglês mais básico, eles têm bastante suporte para todos os tipos de estudantes. We have one more question here regarding the time of the classes. How is like a typical day of an international student? So a typical day for an international student would be to walk across the street to come into the building. We do have breakfast available. We would then go into what we call homeroom, where we will hear announcements, do the morning prayer and Pledge of Allegiance. Then students would have 9 classes each day. One of those classes would be lunch, so 8 academic classes. Each class consists of a 40-minute class period, and then there is a 3-minute transition time in between each class period. Then there's tutoring available on Tuesdays and Thursdays from 2:45 to 3:30 at the school, and there's mandatory studying at the house on Monday, Wednesday, and Friday from 2:45 to 3:30 as well. Ok, então perguntaram aqui como é que é o dia a dia do estudante internacional, né?
Então, ele acorda, ele tem que só atravessar a rua, porque a casa é do outro lado da escola, ele atravessa, né? Ele tem 9 matérias que ele faz na escola, onde uma delas é o período do lanche. Então, na verdade, são 8 matérias que os estudantes fazem, 40 minutos cada. Tá? Terças e quinta-feiras, a escola oferece o reforço na escola para os estudantes, mas segunda, quarta e sexta, eles têm o período de estudo obrigatório na residência. Tá? Então, esse é mais ou menos o dia a dia dos alunos. I think we have one last question. It's regarding sports. Does international students are eligible to play sports on all the grades from 10 to 12? International students are able to and strongly encouraged to take part in any and all sports they would like, starting in 9th grade. Varsity sports are 9th grade through 12th grade. So a student would have the ability to play 4 years of any sport while here at Bishop Carroll. Então, nós tivemos mais uma pergunta em relação aos esportes, se os estudantes internacionais podem participar dos esportes. Não só como podem, quando é extremamente recomendável eles participarem dos esportes em todos os anos. Desde o 9º até o 12º, eles podem participar. We have, okay, one more question. Good, Stephen. They're asking if the father is, could they visit the school? Could he pick up the students during a weekend or during the break during the program? For example. So if a family would be in the United States and would want to come here and travel and take their student on a separate trip, absolutely. We have students that travel. Again, we do have the house open for spring break and Thanksgiving break, but we do have families come in and spend time with their students, or their students travel to other parts of the United States to meet and stay with family members. Então, a gente teve, né, uma pergunta. Os pais podem ter contato com o aluno caso estejam em viagem no país, pegar o aluno em um final de semana para passear, por exemplo. Aí ele respondeu que sim, que os pais podem pegar os estudantes para passear, podem visitar a escola. Durante esse intervalo do Thanksgiving, Spring Breaks, alguns pais, né, visitam os estudantes. Ele não é obrigado a ficar na acomodação durante esse intervalo. Muitos deles viajam com os pais pelos Estados Unidos. Let's see. Any other questions to come? Mais alguma pergunta? Sei. Então, a gente vai encerrar. Caso alguém tenha mais alguma pergunta após a apresentação, por favor, entre em contato comigo e com a Andrea. Nós vamos encerrar a apresentação. Thanks, Stephen. We have no more questions. Thank you for your time and your presentation. Thank you, everyone, for being here and listening to everything that we have to offer here at Bishop Carroll. Thank you, Stephen. Obrigada a todos. Só lembrando que ficou gravado, tá bom? Então, caso vocês queiram reassistir ou compartilhar com alguém, logo mais disponibilizaremos no nosso canal do YouTube. Obrigada e boa noite a todos. Thank you, everybody. Obrigado, boa noite.